How's it going, Twitch? My name is Skull, and on behalf of East Asia Soft, welcome to today's stream. Today, I am giving you guys a look at our brand new game where you could buy it physically right now through PlayAsia.com, Tokyo Clanpool. If you're interested in buying a copy for yourself, I just dropped a link in the chat. Go and order it. According to the website, it is currently in stock, ready to ship out from our warehouse, so order it now and it should show up in just a few weeks. Probably not before the end of the year, but definitely before the end of January. As usual, I'm going into this completely blind. I have no idea what to expect. I have a bit of a hunch with the artwork, though. Anyway, let's go ahead and hop into it. Let's see what kind of a game this is. I know a lot of people were really looking forward to this, so I'm excited. Attention, distributing or uploading this game's software to the internet or downloading such distributions is... Well, you could rewind the stream and pause that. Girls. The song is a bop, though. Hello. Was not expecting that. What kind of game is this? Game you probably don't like. That remains to be seen. The opening is pretty fun, like an anime opening. Team Diet Dolls moving out. Ooh, Idea Factory's in charge of this? Really? Wow. Okay. Check out the config. I'll leave it as is for now. I'll leave the options where they are for now. Additional content. I don't think that I dare do this, just in case it's something that I shouldn't show on stream. I might give myself some of these, though. Give myself every chance I can. Yeah, you know what? Why not? The additional content helper item set has been applied. Yeah. 2207. Well, that's coming up. Just a few years from now. Hello, Andrea. Oh, I also forgot to say hello to Dim Lord Rosathi and Rise for the emblem. Cyber Brain Tactics Cabinet.
I don't forget you, Dim. I say hello every time I see you. 緊急入電。国会議事堂前に魔物が出現しました。現状は？現場の詳細は不明。逆里市軍から現れた魔物を確認後、都心自警隊が現場へ急行。現在応戦中とのことですが。Been a while since I played a game this full-featured with full stuff. やれやれ。 You'll be dead by then? Well, I guess I'll just have to live to that year and remember you. I will make it to that year in your memory, Rise for the Emblem. その命令なんか待っていられないだそうです。何分緊急事態だ。一理ある。が、彼らの手には余るだろう。総理。はい、私たちの出番ですね。Prime Minister. 内閣総理大臣神貫夏目は都市防衛のためチーム議員ドールスの出撃をここに要請します。ってことではすみ、招集アナウンスよろしく。 Minister of Internal Affairs and Communications. そうこなくっちゃ。オペレーターより Why can't my cabinet look like this, huh? 職員へたった今総理大臣より議員ドールズの出撃要請が発令されました。 All I've got are a lot of old white guys. 直令により議員ドールズ出撃を要請。西園寺千代、漆原蛍、霧隠れみくりの3名はコントロールルームへ至急出頭してください。あすみ君、その後自警隊からの続報は？特にないですね。多分交戦中で今頃手一杯なんじゃないかと。交戦前に連絡くれたらこっちも早めに出撃できたのに。まあ、あの人たちプライド高いからな。 Well, I mean, okay, strictly speaking, cabinet members only last as long as the president does, so anyway. Chief Cabinet Secretary. 招集に応じ参上しました。 I love her hair. 千代早っ。 It is really windy outside of my window, so if you guys hear some background wind, that's what it is, and there's nothing I can do about it. Sorry. I don't know why. Like, out of nowhere, it's like 50-mile-an-hour gusts. No joke. It's really, really windy. Well, the good news is that tomorrow there's not a cloud in the sky. So my drive down to Texas will be nice. The whole reason we're doing this stream today instead of tomorrow is because this weekend I'm going to Texas to see my family for Christmas. I'll be back on Sunday, hopefully in time to start streaming on time. If not, I'll send a message to Josh and he should update everyone on the website previously known as Twitter of what my new start time should be. But I'm planning on starting at the usual time. ことと次第によっては国民に対して緊急会見が必要でしょ。さすが千代、内閣官房長官。夏目は調子いいんだから。 Apparently it's going to be cold next week. What? Cold? The week of Christmas? That's never happened before. そんなことはない。私も最近の千代はますます頼もしくなったと感じているよ。おじさんじゃない、相談役。 Ah, nepotism. I get it now. That explains a lot. 今後の相談をしにコントロールルームへ立ち寄ったらこの騒ぎだ。義時さんがいてくれてよかった。すごく心強いですね、千代。とても。 Ah, she's a Minister of Defense. She looks like she couldn't defend a cookie from the cookie jar. She is so tiny. Look at her. She's just pint-sized. 全然遅れてないよ、ホタル。大丈夫。本当？よかった。あれ？みくりちゃんは？そういえば、まだ来てないよ。 I love the art design of this game. It's very nice. 有事だっていうのにあの子。
私ならここに。うわ、みくり。 It didn't even make a sound when she came in. I think you mean risque, not risky. いつからそこに。 You could swing her over a fence. She looks so small that this wind outside my door might just blow her away into the next state over. Look at her. She's lucky that her feet go all the way down to the floor. さすが忍者の夏目さん、何か言いましたか？何も言ってないわよ。ね、夏目。なんでもない。ん？もう気をつけて。みくりはその話を始めると長いんだから。It's been really nice learning more and more Japanese and getting to the point where I actually understand what they're saying. Not entirely, but the subtitles still help and I still need to read them, but it's nice to be able to hear them and be like, oh, I actually hear exactly what they're saying instead of just a translation. It's really cool. よし、これで全員揃ったな。みくりくん、ほうたるくん、千代くん、そして夏目くん。事態の収束は君たち4人。議員ドールズの Diet dolls. くれぐれも頼んだぞ。Are they going to explain that name, or are we just left to our imaginations on why they're called that? はい、お任せください。頑張ります。気を引き締めて、 Wow, it is こと windy. の対応に当たり That's ます。 actually annoying me is what that is. 任せといてください。承認準備に入ります。各自電脳スマホアプリをアクティブに。了解。オペレーターよりチーム議員ドールズへ。デジスキンシステム承認準備完了。レディーチェック願います。メンバー全員のレディーチェックを確認。内閣総理大臣権限によりデジスキン発動承認。セーフプログラムリリーブ。デジスキンシステムオールグリーン。She said exactly what it says right there. Digiskin system, all green. She said that in English. Oh my god, man. Hello. Good night, everybody. Scary Movie 4, huh? I never saw that. デジスキンの装着を確認。議員ドールズは直ちに作戦行動を開始してください。Diet dolls. 了解。チーム議員ドールズ出撃します。 Minister of Foreign Affairs, huh? 現場に到着。 Okay, as long as my window doesn't break, I guess I'm fine. You know, in hindsight, maybe I should have activated that bikini option. It's not like this is much different, honestly. 自警隊の人たち。 She is so tiny! She's so adorable! No, I just want to pat her little head and tell her she's a good girl. 魔物の気配もしませんね。自警隊から最後に連絡があったのはこの辺りで間違いないのよね。あれ？交戦中に移動したかな。そう遠くへは行ってないはずだけど、ちょっと待ってて。あ、いたいた。現在 Oh, that's kind of cool that the icon up there is animated. I don't think I've seen that in a game like this before. Usually it's just a static image. みんな無事？ She is adorable! 大丈夫。あれくらいの魔物は彼らに任せておけば心配ないよ。 I have known this minister defends for all of 5 seconds, but if anything were to happen to her, I would kill everyone in this room and then myself. よかった。 And her name is Hotaru. Hotaru. Where have I heard that name before? It's in another game. Was that in Yumeitsutsu? Or...
If my heart had wings. I don't think... Good God, that wind is annoying. ギーンドールズはまっすぐ議事堂へ向かって。どうも奥にボスっぽいのがいるみたい。高エネルギー反応を確認。マップにマークするね。マークを確認。ありがとう、ハスミ。何の？どういたしまして？ Plot twist, the bikini option covers up more. Well, at this point, that actually wouldn't surprise me. ボスか。よし、張り切ってこう。 I'm sure you guys have seen that that meme. It's like a decade or 2 decades old now. Like MMO armor settings, it's like the most beefed up armor for the guys. Like it makes him look like an old medieval knight. Like top to bottom, there's like this little slit right in front of his eyes so he could see. Otherwise, you can't see a single part of his skin. And then the identical armor for the girls is like a metal bikini. That's what this reminds me of. This is their battle gear, guys. They're absolutely protected. Nothing bad could possibly happen to them as long as they're wearing this. What did I just do? Hit some button. Either hit Y or X. Maybe I hit B. Okay, you hit B and it makes the text disappear, which, you guys want to take a snapshot for your... Here, I'll make this easy for you. You guys want to use this print screen button on your keyboard so you can have a nice background on your desktop? Be my guest. Of course, you should get the game yourself and just do this whenever you want. X opens up that... Oh, God! Skips forward. That wasn't what I wanted. Let me back up a little here. Oh, あと、みんなの行動はいつも通り、リアルタイムで日本中に中継されてるからね。Okay, X skips forward, or sorry, Y skips forward, do not press Y. うっかりやらかすと内閣の支持率に関わるから心して戦ってちょうだい。 How is that different from anime like Sailor Moon? Sailor Moon is wholesome is the difference. 了解了解。任せといて。 Anyway, you guys can catch up on text here. I really did go pretty far ahead. That's fine. Anyway. Who is this? Protect the Minister of Defense! モンスターさん、来てくれたんですね。石膏ってとこかな。みんななら楽勝のレベルだけど。If you can't do it for your country, do it for this precious little bun! 了解。さっさと片付けて、ボスのところへ向かっちゃいましょう。オッケー。ちゃっちゃとやっつけよう。 In combat, you win when you defeat all enemies and lose when all 4 of your characters are incapacitated. Never seen that happen in a video game before. The commands you have available are Attack, Digimagic, Cyberbrain Apps, Precious, Sacred Union, and Standby. Wow, that is a lot more than I'm used to. Okay, let me see. Precious are basically items. Use apps, apps drain power, magic, yada yada yada. Sacred Union is synergy attack. And standby is wait. Okay, I guess that's doable. Remembering everything at once is difficult, so start with a simple attack for now. Good advice. Using attack skills requires EP. They drain an amount of EP, and you can use skills as long as you have more than 0. Makes sense. There is one skill entered at the start, so try adding your preferred second one. Try choosing a second skill. Okay. The layout kind of reminds me of Xenogear for some reason. Skills you lack the EP for are grayed out and cannot be picked up. Okay. When you enter your preferred skills, you can confirm Natsume's actions by either selecting confirm or pressing the X button. Combat begins automatically when you enter the skills for all 4 characters. So it's turn-based? If what was previously entered is good for the next turn, press R to start combat. So it's like
R is the quick action to just repeat everything, perhaps? If you want to restore HP, you could try using Cyberbrain Apps or Hotaru's Digimagic. 戦いの時間です。 Excuse me. Okay. Action, flow slash. I don't see why not. Splash level 1. Oh, it's magic. Okay. Wait, this is just the same one over and over and over. Oh, I get it. It's start combat. Once I finish all this, then I have to actually start. That didn't kill it. 逃がしません。そんな。 Okay, hang on. Okay. Okay, I understand a little more what's going on here. I get it. Okay, I was completely doing that wrong. I understand. Okay. Yeah, actually, honestly, they do wear the outfits in Sailor Moon, mostly just for the fashion. No actual other reason. Straight up, no joke. Okay. There we go. Oh, Hollywood Hawk, thank you for the raid. Hello, Raiders. Welcome to the stream. I just beat my first battle. And leveled up to level 2. A level 3? Wait, who the hell is this? Doing good, Hollywood Hawk. Hey guys, I'm playing this brand new game that we just put up for physical orders. Tokyo Clanpool. If you guys are interested, just dropped a link in the chat where you guys could go to Play Asia and buy your own copy. Physically, on Nintendo Switch, the way that games should be played. I will protect this girl if it's the last thing I do. Okay, we get it. Everyone leveled up.
Oh, they're in the warehouse being sent out is what I meant, yeah. 倒せてよかった。 You did great, Hotaru, and don't let anyone tell you otherwise. これくらいは楽勝です。敵の消滅を目視で確認。そっちはどう？ Good thing they raided during a win, yeah. It would have been really embarrassing if I lost there. 魔物の生体エネルギー反応消失およびエーテル放射を確認。 What is this? エーテル気持ちいいです。暑い。エーテル放射収束を観測スティグマへの吸収を確認。 デジスキンのエーテル充填完了。 終わっちゃいましたね。何度体感しても慣れないわこれ。ムズムズするんだね。まあまあそう言わないで。万物の生命エネルギーであるエーテルの力を吸収して力に変換するスティグマ。この作用基準とプロセスが確立したからこそデジスキンの運用ひいては出撃チームギーンドールズの発足となったわけだからね。 I still don't understand Team Diet Dolls. What the, I don't understand what the name means. ですね。エーテルパワーとスティグマのおかげで私たち魔物に立ち向かえます。 Can you guys actually even hear the wind? もちろん Or is it really just a me thing and the microphone's doing its job and cutting it out? 理解してる。ただ吸収の時の感触が少し苦手なだけ。ホタルもあんまり。そっか、私嫌いじゃないな。ちょっとくすぐったい感じがする。 Okay, you can't hear it. It's just me. I'm going insane. I'm not going insane. It's just this is a good microphone and it's cutting out the background audio like it's supposed to. はい、とても気持ちいい。 But trust me, it's really loud. It's almost like, I don't know. It really feels like the wind is about to blow in the window any second. It feels almost like a tornado. へえ感じ方って結構違うんだな。 Considering I live in Nebraska, I guess it's possible it is a tornado. I think I would have heard about that though. 確かに。そうそう魔物が落としたプレシャスを拾うの忘れないようにね。あ、そうでした。またアキラさんに怒られてしまいます。プレシャスは貴重な素材だからね。協力よろしく。 Excuse me. 何？ What's that? 高エネルギー反応の移動を確認。本当だ。こっちに向かってきてる。Is this going to be a こう boss? いうのは確か。あ、思い出しました。飛んで火にいる台所の虫ですね。違う。みくり、それ違う。それ言わないで。 Cockroaches. Oh, is it a giant cockroach? ちょっと目標設定するわよ。はい、パシッと叩いちゃいましょう。だからいいかな。 The previous battle taught you how to fight using attack. This time we will defeat the boss using the powerful Sacred Union. Sacred Union synchronizes the character with their equipped cyber fairies, Gadgetia, to enter the powerful Sacred mode. Your chance to use it is when the icon's color changes. Select the Gadgetia and activate the Sacred Union. I'm probably mispronouncing that. Gadgetia? Gadgetia, perhaps. When what color changes? When the icon color... when the
Sacred Union icon turns yellow, I suppose. A giant cockroach with a switchblade. We are truly doomed. A successful Sacred Union restores HP to maximum, boosts stats, and greatly increases damage dealt to the targets. And since it greatly increases EP, you can enter many attack skills, dealing immense damage to enemies. Sacred mode lasts 5 turns, so defeat the boss before it expires. Sacred Union is code for the power of friendship. No, it's code for believing in the heart of the cards. Sacred Union only lasts for 5 turns. Well, it said that I couldn't use it until it turned yellow, but it's not yellow and yet I could still use it. I'm not quite sure I understand. Nope. Maybe. I guess I can use it now. Ow. Does this have a day 1 patch? Not that I know of. Nice. By the way, does this look like a cockroach to any of you guys? Looks like a normal dragon to me. You guys want to know a secret? I really don't know what I'm doing, but I beat it. Combat results A. A. Level up, level up, level up, level up, level up, level up. Level ups all around, or levels up if you prefer. Team 議員ドールズよりコントロールルームへ目標を撃破しました。魔物の残党は統制を失い逃走。今後の指示を。こちらコントロールルーム了解しました。自警隊隊員に残党の撃破を要請します。チーム議員ドールズは祈祷してください。了解しました。
At this point, I wonder, honestly, Rise. 以上、リアルタイム中継と報告終了っと。はあ、終わった。 You're safe, Hotaru. I will not let a fly touch you, even if that fly is apparently a dragon fly. 皆さん、お疲れ様です。お疲れ。夏目さん、とってもお疲れですね。戦闘前にみくりが変なこと言うからだよ。おかげで戦ってる間も黒光りするあいつの姿想像しちゃって。あいつ？ああ、もう言わないでってばー。 I think we know what she's afraid of. みんなお疲れ。頑張った甲斐あって国民の反応も上々だよ。一安心ね。それじゃあそろそろ。相変わらずいいご身分だな。新島統合幕僚長。He looks like Solid Snake. 遅れてやってきた挙句。 Look at what he's wearing compared to what they're wearing. Who do you think is more protected right now? That's right, the girls. はい。たくさん He's going to drop like a fly, a dragonfly, in the very next battle. I guarantee it. Because he's wearing that puny armor. Look what they're wearing in comparison. They're perfectly protected. They got the strongest armor there is, people. Plot armor. 私たちの到着が遅れたのは自警隊からの入電が遅かったことも原因の一つでは。連絡したことをむしろ感謝してほしいぐらいだから。どういう意味ですか？魔物の教習でことは逼迫していた。閣議室でおままごとをやっているお子様には現場の混乱など想像もつかんだろうがな。 Walmart Solid Snake. 混乱していたならなおさら早期の連絡と連携を。お前たちにいちいち指図される覚えはない。いいか、自警隊はお前たち正式な内閣とは認めていない。私たちは国民の信任を得ているれっきとした内閣です。まあまあ、二人とも日本を守りたいって気持ちは一緒なんだし、お互い仲良くしようよね、新島さん。国防はガキの部活動じゃない。いい気になんな。俺だ。どうした？分かった。すぐに。何よあの態度。いった聞こえちゃうよ、夏目ちゃん。いいわよ、少しぐらい聞こえても。あっちもわざわざ嫌味を言いに来たんだし。もう失礼しちゃうな。こっちはそれなりに気を使ってるのに。Another boss. これは上空にとんでもない高エネルギー反応。上空？あ、見てください。逆さ都市軍から塔が。すごい不圧。無理。 Boy, that background. It doesn't show up very well in the stream, but in 60 FPS, that background is actually really trippy. On stream, it looks pretty tame in comparison. 立っていられません。 Oh. Oh.
あちらを見てください皆さん。何これ。どうなってるの。国会議事堂に塔が刺さって、建物の形まるっきり変わっちゃってる。聞け、親愛なる日本の諸君。 Who's this? 声どこ。Who is this? どちら様でしょう。はっ、もしかして新手の魔物。魔物。まさか。だってあんな人間っぽいのに。Some of the worst monsters are humans. Just so we're all clear. 刮目して聞くがいい。私は国会を滑る黒の女王が側近右大臣イスペリカ。国会とこの世界をつなぐこの国会議事堂は君たちの世界に終焉をもたらすだろう。これは宣戦布告である。消えちゃった。議員ロールズ、聞こえたら応答して。Sounds like my wire isn't properly grounded. Oh, what you're hearing right now is probably my heater because it's like 65 degrees in the house and it needs to heat it up. So you're probably hearing that. It's more of a noise that this thing can actually pick up. はすみさん、聞こえてるわ。全員無事よ。よかった。いきなり通信が一切つながらなくなったからどうしようかと思ったよ。とにかくすぐに Q ボックスへ帰投して、詳しい報告は後で聞くから。わかった。一体何が。国会って言ってましたね。Is the Dark Queen the final boss, perhaps? あの建物のことだよね。相談役に。 Well, I think that asteroid a few million years ago would, like to disagree with that. 待って、千代ちゃん。なんだかすごいことが起こりそうな予感ですね。国会議事堂。We avenged those dinosaurs, by the way. We found another asteroid and we punched it really hard a few years ago, and the asteroids have been avenged. おかえりみんな。はい、ただいまです。 She's safe! The world, all is right with the world. She is safe. Good girl, Hotaru. ホタル、大丈夫？大丈夫。帰ってこられたんだなって思ったら。 Bigger question, is the Dark Queen a baddie? Bad question, is the Dark Queen a biggie? Anyway. 4人ともよく頑張ってくれた。君たちの活躍で今回も大きな被害を出さずに済んだ。一国民として私からも礼を言わせてほしい。本当にありがとう。いえ、そんな。私たちは当然の役割を果たしただけです。すみません。あの後、自警隊の人たちは。心配いらないよホタルン。ついさっき新島さんから連絡があって、めぼしい残党たちの追撃は終了。さらに今回の作戦に参加した自警隊隊員は死傷者なし。よかったですね、ホタルさん。残党の撤退も早かったようだ。君たちが速やかに大物を倒したことによって戦意を喪失したんだろう。で
も義時さん、国会議事堂が。その件については緊急で閣議を招集済みだ。帰ってきたばかりで疲れているところ悪いな。いえ、平気です。それより一刻も早く対策を話し合わないと。そう言ってもらえると助かる。ではでは皆さん、早速閣議室へ移動をお願いします。She said a lot of words out loud that were not written in text. Just throwing that out there. That might be a translation. It was not a transliteration, though. やっと来たですか。Oh, there's always one. There's always one of these these girls, and there's always one. Look at that face. Grumpy, uninterested. Merely being in her presence is an inconvenience. There's always one of them in the game like this. お待たせいたしました。ごめんね、ヨミさん、いろはさん。いちいち気にしない。What's this? An actual adult? I was beginning to wonder if they existed here. 僕は忙しいんで、もうちょっと気にしてほしいんですけど。You know who she looks like? She looks like that one girl from Lucky Star. What's her name? I think you guys know what I'm talking about. 以後気をつけるわ。それじゃあ早速臨時閣議を。アキラくんとモナくんがいないよう招集はかけたんですけど。忙しいのかもしれませんね。まったくあの子たち。はすみ、もう一度二人に連絡して。必要ねえですよ。どうせアキラはお金のこと、モナは研究のことしか考えてねえですから。Well, who could blame anyone for only caring about money these days? It's kind of necessary to live. でも、大臣が閣議を無断欠席なんて。あの二人を待ってたら、閣議が緊急でも何でもなくなるですよ。じゃあ、いつも通り私が後で話をしとくよ。いいんじゃない？それで。私も賛成です。みんながそれでいいなら、ホタルも。遅れてくるかもしれない。今は少しでも話し合いを進めておこう。Everyone out there who ever buys, tries, demos, borrows, looks at this game, I want for you to promise me that you will protect Hotaru with your life. Please. わかりました。She's a precious bunny. She needs protected. それじゃあ、まずはみんなの電脳アプリに保存された映像を見てみよっか。これは Ooh. 先生 Cool little CG. 通信が切れちゃったから、こんなヤバそうなやつが。Also, remember this takes place in the year 2207. And this is canon, by the way. This is like an actual... Somebody went into the future, saw what would happen, came back to the past, and made a game based on it. This is a historical document about something that's going to happen in about 175 years. This is for real, guys. What do you think this is, a game? コントロールルームにはこれ全然届いてなかったんだね。This is real. Protect Hotaru, because she will really exist, and if you don't protect her, she will die for real. And that'll make me very unhappy. And I plan on living until the year 2207. If I see her die, I'll know that one of you is to blame. 音声も映像も全部切れてたよ。やっと復旧したら国会議事堂に塔が刺さって一体化してるんだもん。びっくりしたのなんの。むしろ帰ってよかったのかもしれないわ。いきなりあんなものを見せたら国民がパニックになってしまう。I'm fairly sure somebody would have seen it by now. 確かにリアルタイム中継が終わってたのは不幸中の幸いだったかも。議事堂の外観は隠しておけないけど、
何が起きたか目撃したのは議員ドールズと自警隊だけだし。 Just occurred to me, I wonder if diet in this context is the same as like a meeting. There was a diet called the Diet of Worms in the 1500s. A diet is an assembly, a formal, deliberative assembly. So that's what it is in this context. Diet dolls are the girls of the assembly, I suppose. Didn't know that girls like to be called dolls anymore, but it's 2207. Times have changed again. Now you can call girls dolls all you want. It's 2207, people. Get with the times. ちなみに現場との通信が普通になった時点で情報統制の手は打っといたんでパニックの心配はねえです。 All joking aside, it's kind of crazy to think. In the year 2207, people might actually be playing this game. Like, I'm not being hypothetical here. In the year 2207, as long as this game still exists, people might play it and they're going to compare it with how life really turned out. Like plenty of old arcade games from the 80s that was like, it's the year 2020 and this is what life looks like. And we could look at it and be like, oh, that's hilarious. Well, you know, in 175 years, maybe this will be hilarious or maybe it'll be more real than any of us could have ever imagined. That's something to think about. That's something fun. Okay, back to your regularly scheduled gameplay. しかし、まさか空の上から塔が突っ込んでくるとはな。ちょっと、そんなことより魔物に人間と同等の知能と知性を持つ個体がいるなんて大発見じゃない。はあ、気になる。一体どんな生態なの？始まった。まあ、いわゆる職業病ってやつです。このままじゃ気になって夜も眠れないわ。曲がり角手前にいる私のお肌がピンチに次ぐピンチ、大ピンチよ。そうだ、夏目、あんた今すぐ塔に行って確かめてきて。無茶を言うな。イスペリカは右大臣。とても偉い人なんでしょうか。女王の側近って言ってたよね。女王の右大臣、つまり国会は統治機構を備えた社会集団ってことになるわ。すごく驚きました。あんな風にコンタクトを取ってきたこと今まで一度もない Like ですよ。 this? Have they tried contacting us another way? まさか敵がこれほどの知識と知性を兼ね備えているなんて。彼らについて他に何か気づいたことは？特には本当に唐突でしたから。だよね。雑魚を倒すところまではいつも通りだったし、このままだとホタルたちあの塔に滅ぼされちゃうのかな。そんなこと絶対にさせないよ。議員ドールズが食い止めなきゃ。あのホロが消えた後、魔物たちは一斉に引き上げちゃったのよね。ええ、ボスを倒した後攻撃は一切なかった。すぐにやらないってことはまだ手はずが整ってねってことです。あ、そっか。じゃあ準備完了する前に止めればいいってことだよね。ええ、そう。勝機はあるはずよ。And now on top of the wind outside my window, the guy upstairs in my apartment is walking around, trampling around. I can't wait to move out and get a house of my own, just waiting on the mortgage rates to drop any day now, right? Right? でも準備って塔が世界を滅ぼす。ビームでも出るのかしら。外観にそれらしき装備は見当たらないけど、調査してみないとなんとも。相手の真意を探るためにも塔の調査は不可欠ね。I guess the tower is the dungeon crawl that we have to crawl through. That would make sense. We
Start at the bottom, work our way up to the top. That would be the game. 敵本拠地の調査となれば今まで以上に危険が伴う。国会議事堂が世界に終焉をもたらす。これが本当なら大変なことになります。じっとしてはいられません。少しでも前に進まなきゃ。塔の奥に行けばまたイスペリカに会えるかもしれませんしね。もしかしたら話し合いができるかも。 Protect this girl. そっか、考えたこともなかったけど、言葉を喋るんだから相手と話をしたっていいんだ。はい、仲良くなれたら素敵です。アホですか？これだけ徹底抗戦を続けてきて今さら話し合いに応じるわけねえです。でも会話によって意思疎通ができると判明したのは大きな収穫よ。そうだよ、勝つためのヒントだって引き出せるかもしれない。まあその言い分には一理あるです。君らにそんな話術が可能かどうかは置いといて。言い返せない。防衛と調査を両立か。ってことは今まで以上に自警隊と協力していかないと。そっか、そうだよね。何か不都合が？自警隊は議員ドールズのことをあんまりよく思ってないっていうか。新島統合幕僚長に言われました。お前たちを正式な内閣とは認めていないと。きつーく睨まれてしまいました。怖かったです。まあ気持ちはわかるけどね。自警隊は自分たちが国防を担ってるって意識が強いから。自警隊って確か元陸海空自衛隊の生き残りだよね。逆里市軍が出現した時総力戦でほとんど全滅しちゃったっていう。自警隊の総兵力は今100人ぐらいですよね。ということは生存者は 1% にも満たねえです。 So you're saying there's a chance. ひどい。あれは本当に苦しい戦いだった。けど顔を立ててやるにも限度があんのよ。実際問題、魔物は自警隊の手に余るんだし。だからこそ魔物を倒すべく出撃チーム議員ドールズが組織された。その通り。あんたたち4人は魔物を倒した時発生するエーテルを吸収し自らの力にできる特殊な存在。議員ドールズと自警隊のパンピーどもの戦闘能力じゃ月とすっぽんレベルで比べ物にならねえです。 The moon and a turtle? That's kind of random. I mean, true, there's no comparison, but like, those were the two that you came up with, huh? ヨミやイロハみたいな後方支援能力型の閣僚も集まったしね。ええ、そうね。おかげで電脳スマホやデジスキンの開発が進み魔物を駆逐できる体制が整った。遅れてやってきた挙句ってあの嫌味、そういう意味もあったのかな。複雑な気持ちは理解するわ。でもあの態度はあんまりよ。負け犬の遠吠えに付き合ってやることはねえです。ヨミ、さすがにそれきついって。文句があんなら結果出せってやつです。一般人のひがみなんざ放っとくに限るです。分かった。自警隊には今まで以上に協力するよう私から話をしておく。勝利のために党の調査は避けて通れない。これは内閣のひいては国民の総意だ。従ってもらう必要がある。はい、ありがとうございます。今日の情報共有はこれくらいでいいだろう。皆ゆっくりと体を休めなさい。蓮見君、調査の準備にはどれくらいかかりそうかね。
デジスキンの整備と出撃準備なら今晩中に完了します。では明日の予定で進めてくれたまえ。了解です。それでは本日の閣議はこれで解散します。 The Precious Study is now accessible. The Gadgetia department's now accessible. Well, first of all, let me save, because this is my first opportunity I've had to save. Right there. This is still just the prologue, my goodness. Camp menu. While in camp menu, you can see your current objective in the top left. You should take a look at it if you ever become lost about what to do next. Very useful. The camp menu can be used for various other things. Keep them in mind while exploring. There's an option for suspend? Oh, is that a quick save? I guess that's a quick save. Okay. Prepare for tomorrow's mission, right? In members, you could change your gear and look over your skills. In change gear, you could change the gear. No way. Equipped on the hands, head, body, and legs. Weapons in either hand come with attacks, so it's important to equip something in them. Attacks have elements, and those of an element compatible with the character become stronger, while incompatible ones are weaker. You can check compatibility using the compatibility icon in the skill details, so try to equip compatible gear. Makes sense? Keep in mind that two-handed weapons are only displayed on the right hand. Okay? In Change Digiskin Core, you can change Digiskins and the element of the cores. Digiskins are like jobs or classes. Switching them changes various abilities. You know, this is actually doing a very good job of describing what's going on. Boosts increase the character's stats and are especially important, so choose Digiskins based on the kind of character you're making. I mean, don't get me wrong, it's still a lot of information, and I'm probably going to forget most of it, but it's nice of them to actually explain it like I'm 5. The same Digiskins and cores can be used by multiple characters, so it might be a good idea to change them based on the dungeon. While cores can be changed at any time, Digiskins can only be changed at the base, dungeon gates, and restoration springs. In Change Gadgetia, you can equip or change your Gadgetia. Provided they can cover the costs, characters can equip a maximum of 5 of them. Wow. Characters should have boosts that increase their stats as well as available skills. Skills are improved when they're compatible with the character. Be efficient by selecting skills while checking the compatibility icon. This is a lot. In Check Skills, you can check the skills in the possession of that heroine. It shows skills from gear, digiskins, and gadgetia, so use it to check for any compatibility issues. Good lord, where do I even start? Water, fire, earth, and wood. Water, earth, fire, wood. Start from the left. I mean, may as well equip more than one, right? Fire dragon hairpiece, so I guess I'll hold off for that.
This one's the fire, right? Yes. Where's the compatibility menu? Is it skill overview? No. Well, we don't have more gadgets here to equip right now, so I guess we can hold off on that. I guess we're good for that. Excuse me. Precious lets you check and use Precious. There are 6 categories of Precious: mobility, materials, combat, gear, trade, and important. Mobility are things used while moving. Unidentified Precious also go here. Materials are used in producing new Precious or enhancing and evolving gadgets here. Combat are things used in combat. Gear are equipable gear. Trade are things exchanged for money. Important are Precious, are special Precious, or Precious used for events, quests, and policy deliberations. Cool. Look at that, I got a key. A Precious that creates a door to the other world. Door out of the other world. Okay. Do a quick save. Apps. In Cyberbrain apps, you could use and check the exploration improving Cyberbrain apps. Using these apps drains power, so they become unusable when it's low. Power can be restored using powering devices found in dungeons or by returning to base. It's the year 2200 and we still haven't figured out how to expand a phone's battery? Everything is closed. Except for these two, and I guess we can go to either? Let's go to the Gadgetia department first, actually. おーいモーナー何か用何か用じゃなくてさ臨時閣議蓮見から連絡入ったでしょ手が離せなかったからみんな待ってたんだぞ今後は気をつけるモナはいっつもそれなんだからしょうがないなそれで何の用国会議事堂で騒ぎがあったって聞いたけどその話あそうそうそれがねA few minutes と later. いうわけでしばらくは国会議事堂の調査がメインになるみたいそうわかったモナらしいあ何がだって全然びっくりしないんだもんこれからどうなっちゃうんだろうってちょっと不安だったけどモナと話してたらどっか飛んでっちゃったよそれより出撃で新しい素材は手に入ったあうん取れたよだったら新しいガゼッティアを作っていけばうんいつもありがとうあなたにお礼を言われることじゃないこれも私の仕事それじゃあ行っちゃった And Precious Study.
Minister of よ Finance. 夏目っちよく来たな。まあ上がれ。 Okay, she straight up looks like she's wearing a maid outfit from a maid cafe. 上がれって Which is interesting because there's an option in the options menu to actually give all the girls maid outfits. So I wonder what hers would look like. 細かいことは気にしない。てかなんか用？あ、わかった。さてはその顔、臨時閣議すっぽかした件で小言を言いに来たな。もう、さては分かってて来なかったな。So it was on purpose. まあいいじゃんいいじゃん。私が言ったってどうせあんま意味ないし。じゃなくて閣僚が出席してることに意味があるんだってば。で、閣議はどうだったん？それがね、 A few inches later. 逆さに浮いてたやつが、そうなんだよ。国会議事堂が、あいつついに降りてきたか。 Do you know something that we don't, girl? 未知の塔と国会議事堂の融合、ニューステージの誕生ってことは、今まで以上に珍しいプレシャスがたんまりあるはず。そっち？ I think we know everything we need to know about Akira now. なるほどね、国会か。これはいいお金の匂い。そうだった。アキラってそういうやつだった。ってなわけで、レアなプレシャスがあったらいい値段で買い取るからよろしく。もう、アキラは私たち相手に商売するんだからせめて回復系のプレシャスぐらい無料で支給してくれてもいいのに。ねえ、総理も知っての通り、装備や技術開発で内閣の予算は常にカツカツ。逆さに振ったって出ない状況なの。 I don't know. I've seen quite a bit in this game that I think we could all squeeze just fine. せめて材料ぐらい現地調達して経済回さないとやってらんないんだってば。はいはい。でも明日からは多少楽になるかもね。明日？おっと、これ以上は明日になってからのお楽しみ。明日ってなんかあったっけ？ Okay, and now we got these that just unlocked. Chio's room, Mikuri's room, and Hotaru's room. Let's save Hotaru for last because she is precious. We save the best for last. チオいる？夏目、どうしたの？何か用？用ってほどじゃないんだけど、ちょっとチオと話がしたいなーって。ほら、今日いろいろあったし、なんか落ち着かなくって。わかるわ。私も国会議事堂を早く調べたくてうずうずしてる。うずうず？今までの戦いは降りかかる火の粉を振り払っているに過ぎなかったでしょ。それが敵の存在が明らかになった今、今度はこちらから打って出ることができる。私たち議員ドールズの力で現状の戦局を変えられると思うと、いても立ってもいられないわ。チオやる気だ。頼もしい。もうそんな人事みたいに。あなただって総理大臣としての力を国民に示すチャンスじゃない。それに議員ドールズが今以上に実力を示せば、新島さんだって簡単には文句を言えなくなる。国民の支持も今まで以上に高まるでしょうし、これは日本中が団結するチャンスとも言えるのよ。そっか、なるほど。私も官房長官としてもっと認められたいわ。
早く一人前になりたい。千代はしっかり者だし、みんなちゃんと認めてると思うけどな。ありがとう。でも理想にはまだまだ全然追いつけないわ。 So is this a dungeon crawler or a visual novel? It's kind of coming across as a little column A, a little column B. 千代の理想って義時さん？やっぱり当たりだ。もうからかわないで。からかってないよ。義時さんって昔内閣官房長官だったんでしょ？ええ、そう。旧政府が壊滅した時、 Not that I'm complaining, I love VNs. It's just, I've just suddenly become aware that I've been playing for nearly an hour and a half, and the only actual fighting I've done has been the tutorial. I don't mind all the visual novel aspects. I absolutely don't. I love visual novels, but it just hit me. This was advertised as a dungeon crawler, but I've not seen any crawling and very little dungeon. That wind is really annoying. I'm just happy you guys can't hear it, because it is driving me nuts. やっぱり義時さんすごいな。次元立法とはいえ成立にはかなり苦労したみたいよ。当時は反対する人も多かったって聞いたし。それが今じゃ議員ドールズ抜きで魔物に対抗するなんて考えられない。 Yeah, I kind of expected that, Sith Scott. I kind of guessed. Imagine if we had like an hour and a half long cutscene after every single battle. このままでは魔物に対抗はできない。おじさまは早い段階でそれを見越していたんだわ。日本のために何ができるか常に考えてる。私もおじさまのような官房長官になりたいの。大丈夫、千代だったらなれるよきっと。義時さんだって千代のこと最近頼もしいって褒めてたし。まだまだとは思われてるだろうけど、すごく嬉しかったわ。明日からの国会議事堂調査も張り切ってこ。義時さんにいいとこどんどん見せてかなきゃね。もうしつこいわよ夏目。Nah, she's being a good friend. やっほーみくり。あ、夏目さん、ちょうどいいところにいらっしゃいました。 Does she have a little sculpture of Mount Fuji? Is that what that is on that shelf over there on the right side of the screen? I think that's a little sculpture of Mount Fuji. It's a little skinnier than I think it should be, but I think that's what it is. Her room is dedicated to Japanese culture. Just look at it all. お茶を入れていたところなんです。よかったらご一緒し She's ません got a shrine, a katana, a little mountain there. Looks like a zodiac. Yeah, they sure do. 飲む飲む。お邪魔します。 Look, even her bed, my webcam's blocking, but even her bed is a traditional Japanese bed instead of a Western bed. どうぞ楽にしていてくださいね。 Well, I guess not traditional, but it's definitely lower on the floor than I'm used to seeing here. 実家の両親が送ってくれたんです。最近の東京ではなかなか手に入らないので。あ、そっか。生活に必要な物資以外なかなか流通に乗らないもんね。でもそんな大事なお茶なのに私が飲んじゃっていいの？もちろんです。しまい込んで古くなるより夏目さんと一緒に楽しくいただいた方がお茶も喜びます。さあ、お待たせしました。ありがとう。いただきます。おいしい。癒される。生き返りますね。
Got some cozy music here too. 今日はいろいろあったけど一気にリラックスできちゃった。よかったです。それにみくりの部屋ってなんか落ち着くな。このすごく和風な感じ。 That's exactly how I feel about it. I mean, all I needed to do was take a glance at it and realize, wow, this is a lot different from everything else we've seen. 日本の文化が大好きなんです。みくりって確かクォーターだったよね。はい、小さい頃は外国で暮らしてましたし、よく外国人と間違えられますけど、国籍も心も日本人ですよ。日本の風景も日本の文化も大好きだからこそ、日本を壊す魔物たちのことは絶対許せません。珍しい。いつものほほんとしてるみくりが I want to check something here. Ah, so close. I am 101 days away from leaving for Asia. So 100 days from tomorrow, we get on a plane and begin our journey over there. I can't wait to see Japan for myself. 美しくて穏やかな日本を取り戻したい。私、頑張ります。Excuse me. 明日からの国会議事堂調査。 It's awesome, Lucky. It's not so much lucky as just spending a long time planning and saving up to make it happen. And now the trip is everything that can be pre-booked is booked and paid for, and all that's left is for us to save up money for spending while we're there and probably buying a few retro games and stuff from the Pokemon centers and stuff, and go. Don't forget to buy a bunch of Japanese games with English. If I could find any. That's an interesting thought, isn't it? Going all the way to Japan just to buy games that are in English. All the cheap video games, if there's any left. I don't know if you guys have seen all the game hunters. All the YouTubers have gone there already and wiped out the country's stock. There are no cheap games left. At this point, I'm just hoping to find a Dreamcast, and I don't know if I'm even going to find one. I've been holding off getting one just so I could get one while I'm in Japan, and I don't know if I can. I guess we'll see. It helps that I'm not going to be spending my whole time in Tokyo. That's where all the tourists go, so that's where all the stock is gone. I'm going to be traveling at least a little bit, at bare minimum to Yokohama, and likely to Kyoto. I don't know. I'll just have to see what I can find, frankly. Anything I'll be happy with. And in any case, it's still over 100 days away, so... You know, still a while. Still 3.5 months. はい。改めてよろしくお願いします。 Oh, if I had known I was only one away from finishing that. Okay, Hotaru's room. Precious Bun. Protect her. そうだ。ホタルどうしてるかな。戦闘中すごく不安。 Oh, I'll look for those, Dim, for sure. I might get that for myself. Well, I mean, Japanese would have English on them. ホタルいる？夏目ちゃん。あ、びっくりさせちゃった？ごめん。大丈夫。急に押しかけてごめんね。ホタルとちょっと話しとこっかなって。ホタルと？ほら、今日いろいろあったしさ。一人でいるといろいろ考えちゃうし、なんか落ち着かなくって。ホタルも同じ。これからどうなっちゃうんだろうって。それに明日からは国会議事堂の中に入るって。今までは迎撃だけだったのに。こっちから攻め込む作戦って初めてだよね。そういうこといろいろ考えてたらすごく怖くて、どうしてホタルなんかにスティグマ出ちゃったんだろうって。
Stigmata? スティグマがエーテル吸収タイプじゃなければバックアップチームなら敵と直接戦わなくてよかったのに。ごめんね夏目ちゃん。ホタル弱音ばっかり。いいよいいよ、気にしないで。でも総理大臣の夏目ちゃんの方がホタルよりずっと大変なのに。そんなことないよ。総理大臣も防衛大臣も同じぐらい大変だって。でもそれにさ、我慢しないで怖いっていうの結構大事じゃない？大事？不安なことを頭で考えてる時って実は結構漠然としてて、それで余計不安になっちゃったりするんだけど、でも思い切って口に出すと考えが整理できて大したことないじゃんって思えるっていうか。夏目ちゃんも怖くなることあるよ。しょっちゅうだよ。 I'm struggling to remember what game I read Hotaru. There's another game. It was a visual novel for sure that I encountered a girl named Hotaru. Was it If My Heart Had Wings? なんだ。 I'm leaning towards that, but I can't remember for sure. I remember Kotori, Ageha, Do Amane. I'm guessing Hotaru was one of them. One of the twins? そういえば初めてキューボックスに来た時も怖かったな。すごく急だったし。内閣とか総理大臣とか言われて、私頭良くないからわけわかんなくて。うん、ホタルもびっくりした。内閣なんて無理って。でもさ、ちょっとずつみんなと話すうちになんかすっきりしちゃったんだよね。魔物から大切な人を、日本を守りたい、そう思ってるのはみんな一緒だって分かったから。ホタルもみんなが一緒だったから頑張れた。でしょ？だから明日もきっとなんとかなるよ。なんたって4人一緒だしね。そうだね。あ、でも怖すぎて無理って思ったら帰ってこよう。いいのかな。当たり前だよ。みんな無事に戻るのが最優先。これ総理大臣命令だからね。 I can get behind that. That's an order I'd be happy to follow. 分かった。 I'm a big fan of staying in one piece. I'm not a fan of dying. Dying is very bad for one's ちょっ health. と元気出た。 I strongly discourage that. Everyone should avoid that as much as they possibly can. That's what I think. 私もだよ。ありがとう。And now Natsume's room. たったいま。 Oh, I like this room. It's so colorful. 疲れた。 What is that giraffe thing on the with the really long? Wait, is that a Stegosaurus? With like a long neck and a tiny head? Is that a Stegosaurus actually? Hang on, what is that? It's colorful, it's bright, it's blue. I like it. Whatever it is. そうだ。その前に電話しとこう。 No, take your bath, please. I want to see that. I mean, what? もしもし、お母さん？私、夏目。元気元気。あれテレビに映ったんだ。そうそう、国会議事堂がね。大丈夫だって、危ないことなかったもん。もう、お母さんってば心配しすぎ。それより、そっちはどう？地下シェルターで危ないこと起きてない？お父さんは？自警隊の人たちが見回ってくれてるんだ。そっかそっか。
じゃあ安心だね。今日ね、ちょっと進展があったんだよ。機密事項だから細かいことは言えないけど、本当だから。いよいよ私たちが魔物を倒すターンだから、大船に乗ったつもりで待ってて。あ、いけない。そろそろ通信制限時間いっぱいだ。 The time limit? 分かってる。無理しないから。それじゃあまたね。お母さん心配してたな。 I feel like we just learned しょう something がない there. か。ある日突然逆里氏軍が現れて魔物に東京が攻撃されたってだけでもびっくりだもんね。おまけに私が総理大臣なんて。訓練受けて現場にいる私だって正直まだ実感薄いもんな。これは宣戦布告である。宣戦布告。突然現れたイスペリカ、それに女王。一体何考えてるんだろう。分かってるのはそいつらのせいで東京が壊滅したってこと。うちはお父さんもお母さんも無事だったけど、戦火に巻き込まれた人だってたくさんいた。それに生き残った人たちだって地下シェルターから一歩も出られないでいる。魔物を東京から出さないために他県との境に張られた電磁防壁のせいで国会議事堂に何があるかわからない。全然怖くないって言ったら嘘になる。ようやくこっちから撃って出られる。これって絶対にチャンスだ。一刻も早く魔物を倒して東京に張り巡らされた電磁防壁を解除する。そしたら前みたいに平和に暮らせるようになるんだ。 You go, girl. You do it. でも今日はもうダメ。 Yeah. Rest first, maybe get some dinner. シャワー浴びて。 Can't save the world on an empty stomach. Chapter 1 Story Diet Dolls. We've only just finished the prologue this very minute, an hour and a half in. その寝坊しちゃってすいません。あなたって人はまさか敵の本拠地に乗り込もうっていう初日まで寝坊するなんて。おおらかでとっても夏目さんらしいです。ホタルンどうした？目赤いよ。 Calls her Hotarun instead of Hotaru. Interesting. その緊張して眠れなくてごめんなさい。 Well, that does it, Hotaru. You get a pass, you can go back to bed and sleep until the job is done. You'll be safe, you'll be well rested, and you will be protected. I see this as an absolute win. ホタルと夏目を足して2で割れたらちょうどいいのに。ほんと私の図太さホタルに分けてあげたいよ。こら、調子に乗らないの。きちんと反省して。は今日はくれぐれも無理をしないでね、ホタル。辛い時は我慢しないで申告すること。休めない日が続くようなら改めて相談して、うまくリズムを整えていきましょう。ありがとう千代ちゃん。大丈夫だよホタル。それ遠足の前の日に眠れない的なやつだし、慣れればどうってことないって。夏目さんは今日だけじゃなくていつも遅刻気味ですけどね。みくりしー、それ言わない。ではそろそろ本日の作戦行動についてヨミくんから説明してもらおう。
The music in this game is really fun. I won't lie. It keeps catching. I keep focusing on the music instead of the actual words on screen. It's hilarious. It's just so catchy. 作戦ってほどのもんでもねえです。国会議事堂に潜入してめぼしい情報を見つけたら戻ってこいっつう話です。 Yeah, what she said. それだけ？ That's it. 敵の出方もわからんうちから無理することはねえです。そうそう、軽く外側から調査してみたけど、中の様子はほとんど伺い知れないし、慎重に進んでちょうだいな。で、何かあったら私にすぐ連絡して。ヨミチンの指示仰ぐからさ。了解。ま、未知のプレシャスもありそうだし、フロア散策がメインっつうことです。そういうこと日誌。あれ？朝からアキラがコントロールルームにいるって珍しいね。Yeah, she needed to remind everyone, hey, you see any precious, get it, bring it to me. お、気がついちゃった？実は今日、私からみんなにスペシャルなお知らせがあるんだな、これが。スペシャル？実は前々からアキラくんに開発を依頼していたシステムがあってね。その極秘システムが本日ついにリリース！名付けて支持率調査。一体どんなシステムなのですか？まあ簡単に言うと、国民の声をリアルタイムに反映して内閣支持率を計測するシステムなんだけどね。もしかして出撃中のリアルタイム中継と連動するの？その通り。みんなの活躍が国民にどう受け入れられたか一目でわかるってわけ。That music just became all the more interesting. I keep getting distracted by it. It's such a bop. おー、いいね。なんか便利そう。And yes, the limited edition comes with the soundtrack. Oh, yes. Oh, boy, I am... Boy, I am definitely going to listen to this soundtrack. けど、アキラがわざわざ開発しておいて。 Listen to this! This is so... This is a banger! さすが。Ah, didn't order the standard. Well, I'm sure you're happy to just order one at all, right? どういうこと？他にも何か機能が？聞いて驚け。さらなるおまけ機能の実装に成功したのだ。名付けて寄付金システム。結構そのまんまの名前だけど、一応説明してもらってもいい？ Well, that makes the resale value worth even more, Dim, so... Yeah, it's fine. しょうがないにゃ。耳かっぽじってよーく聞くがいいぞ、皆の者。 What's the last game that you ordered from us before this one, actually? I'm curious, because I remember you saying that you skipped a lot. この寄付金システムは国民がリアルタイム中継を見ながらスマホで気軽に軍資金を寄付。 Oh, don't get me wrong, I'm not planning on selling my stuff either. I have a complete EAS collection, and it's going to be someone else's problem when I die how to take care of that. つまり4人の頑張りが国民の共感を得ると、やったねボタンが連打されて内閣に寄付金がガッポガッポ。 Is she serious? 努力、根性、そして友情。戦いのストーリー性を前面に押し出して感情に訴えるこの作戦、成功間違いなし。なるほどです。日本人は結果だけじゃなく、そこに至る過程も重視する傾向にあります。これは日本人の感性にフィットした素晴らしい仕組みですね。でしょ？ Dang, it has been a long time. That's what I thought. It was February, almost a year ago. Wow. What released in February? Struggling to remember. おまけというか、
明らかに Seven 皮膚が pirates and メインに見え Moiro るけど crystal. Okay. やれやれそんなこったろうと思ったです。でも戦うにはお金も必要だし、いやーこれまでは融資の寄付で Give this girl a raise. 賄ってたけど Poor choice of words. Give her more money. もう限界、ない袖は触れぬ。支持率調査の運営は通信役を兼ねて私が担当するからよろしく。今後君たちの行動はより一層国民にさらされることとなる。重責を背負わせてすまないが、日本の未来は君たちにかかっている。どうか頑張ってほしい。覚悟はできています。お任せください。それじゃ情報共有も済んだところで、そろそろ出撃準備行ってみよっか。オッケー。私、内閣総理大臣神貫夏目は都市防衛のためチーム議員ドールズの出撃をここに要請します。総理大臣による議員ドールズ出撃要請発令。デジスキンプログラム承認準備完了。内閣総理大臣権限によりデジスキン発動承認。政府プログラムリリーブ。デジスキンシステム。 Yeah, you're right, Tim, and I was thinking about that because it's been a while since I've received anything from EAS myself. In fact, the two most recent games I've received have been duplicates of games that I already had that I needed to buy a second one to keep sealed. And then another one was Sword and Fairy Together Forever, which wasn't from EAS, it was from Serenity Forge. Same with Zhanyan Sword Miss Beyond the Mountains. So yeah, the last actual game I received from EAS, it has been a while, and I don't remember what it was. It was probably... It was before September, that's all I know for sure. Like, I'd like to say that stuff that I got from them as part of my payment, I probably got less than 5 games from them specifically this whole year. No, Twin Blades of the Three Kingdoms is EAS, yes. よーし。 We're back in the very protective armor outfit once again. As you can see. こちらチーム議員ドールズ、無事に転送完了しました。いよいよ敵のテリトリーに潜入だね。ホタル、そんなに硬くならないで体の力を抜いて。4人でいれば大丈夫よ。そうですよ、リラックスが大事です。こちらコントロ Well, ールル today I ーム。 learned that relax 塔 is の the 中 same か in ら無 English 数 as のエーテル Japanese. 反応を検知したよ。中は魔物の巣窟である可能性が高いね。 Relax. 巣窟。ホタルン、さっきヨミチンも言ってたけど、無理することないからね。 Protects are the important stuff. 様子見して状況によっては期間。こっちはできるだけバックアップするからさ。 Backup is the same. わかった。それじゃあいい？中へ入るわよ。 R can be used on multiple characters. Make use of earlier. Oh, geez. Oh, these are just hints. Okay, this is a load screen. I thought this was a tutorial. No, this is just load screen hints. うわー、中こんな風になってたんだ。見て、上の方から異界に侵食されて。 Oh, protect all the important stuff. I got it. Well, the important stuff is Hotaru. Protect Hotaru. 国会議事堂の Very 壁と important. すっかり混ざってますね。 But yeah, the armor does protect all the important stuff. Don't worry, these girls are absolutely impenetrable. Nothing is going to hurt them. まるで地獄の入り口みたい。夏目ちゃん、怖いこと言わないで。あ、ごめんごめん。この先に強いエーテル反応を確認。みんな気をつけて。敵がいるってことね。了解。よーし、バッチ来い。 Bring it on, they said.
Oh, what the? Okay. 点に帰還するの？ Okay, I get it. You have to move with the D-pad. The analog stick only moves your camera. The D-pad actually controls your movement. Dungeons are presented in first person. The info on walked areas is displayed on the minimap on the left. Okay, good start. This game has an auto turn feature, so in L-shaped spaces you will turn automatically. Very convenient. In addition, besides the treasure, harvest spots, and places with items, the dungeons also have various gimmicks. In the dungeons, spots where events occur, certain gimmicks and treasures are displayed as icons. Refer to the icons displayed at the top of the screen to have a smoother adventure. Makes sense. Bases are scary, so I am going to save. And then I'm going to save again. And then I'm going to go back to the tile screen because that's where I'm going to end it for today. Whew. Okay. To be fair, I did crawl in that dungeon for all of 10 seconds, but it counts. I did crawl in the dungeon in the dungeon crawler, so there we go. Otherwise, our stream has come to an end today. Once again, Tokyo Clanpool is available to buy physically. It is in hand right now in our warehouses. So go over to playasia.com and buy yourself a copy of Tokyo Clanpool on Nintendo Switch. That's how I've been playing it this whole time. It's been a locked 60 FPS. I broadcast at 30, but trust me, it's at 60. I didn't see a single frame drop. So yeah. This is a fun game. So far, I didn't actually crawl through the dungeon enough to really get a good feeling on that one way or the other, but I like the characters. I like the art style. It's a very high quality game. It's been a lot of fun so far. So yeah, Tokyo Clanpool out now. Go get it. Buy it physically. Own it forever. Nintendo can never delist a physical item, just so you know. And of course whatever the Nintendo Switch successor looks like will also play Switch games, so there you go. Future-proofing yourself too. Let's make sure that this game remains playable all the way until the year 2207 when it takes place. So, that'll bring the stream to an end. Thank you to Dimlord, Andriah, Rise for the Emblem, Rothsathy, and especially thank you to everyone who rated from the very generous Hollywood Hawk, as well as all our first-time chatters, too many to count. Thank you all for being here. Hope you enjoyed the stream. I will be back on Sunday, where I will be continuing my playthrough of True Colors: A Date with Deception, and maybe I'll be coming back next week sometime to continue my playthrough of Tokyo Clanpool. Until then, on behalf of East Asia Soft, I have been Skull. Have yourselves a great day and a great weekend, and I will see you all next time. Bye-bye. You know what? I'm gonna let the CG here finish playing first. All right, now it's over. Bye-bye.